из Рудненской церкви Тарасом Николаевичем Приступы. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Следующая программа называется «Наследие» в открытом эфире. Уважаемые слушатели, вы можете звонить, участвовать по телефону код 916-429-7635. Ведет программу Вячеслав Кучер. Вячеслав, приветствуем тебя и внимательно слушаем. Добрый день, дорогие радиослушатели. У нас сегодня еще, может быть, как-то не запланирована радиопередача, но мы просто были, меня пригласили в Сан-Жуан Дистрикт, друзья, молодежь, чтобы побывать и послушать довольно такие, знаете, такие вопросы, как нам воспитывать детей, посылать детей и противостоять в каком-то определенном, может быть, сказать, довольно, как здесь, давайте мы потом будем слушать, о чем было, здесь был разговор. То есть там были люди, были однополые люди, которые возмущались, что их возмущает, что их обижают детей, и вот такого было содержание. Довольно была такая, знаете, не совсем такая мирная была, вот такое, кто-то поддерживал ту сторону, кто-то другую. В общем, я пригласил, кого-то попросил с дистрикта позвонить нам в студию, и чтобы все же как-то эти вопросы находить то, чтобы оно было ценно, чтобы было ценно для школы и прежде всего для нас. И поэтому с нами сегодня есть на линии с этого объединения Дистрикт есть Никол, и она будет попробовать нам отвечать или попробует нам с нами говорить те вопросы, которые нас беспокоят. И мы будем давайте сегодня общаться. Nicole, are you with us? Hello? Oh, hi. I'm still there. Sorry about that. Yeah. Just the first things we said thank you for you try to help each people, and you work in many years school, and thanks for myself. My son was there. This is like El Camino School, and Yes. I know this is a big job, and teacher try to help anybody, and it's possible. And I just said thank you. It's my son being there, and I work in with immigration from, I believe it, a lot of people from Russia, Ukrainian, and other country. It's school help. This reason I first thing said thank you. Thank you. And we've been a conversation. Things like today, and just the reason you call me, I thank you very much too. And we try to speaking about the questions, what's still interesting or worry young people or young family about education. It's the reason we have today groups, and I think so. We start to maybe they can ask you something, what they be, how is it possible. Help each other. Okay, thank you. Stay online. And first, I think so. You have like 35 minutes probably today, and be started. Somebody be started. Who want to start? What questions you have? First, Hi, my name is Ina. And just first of all, thank you that you be with us. And can you explain in general, what's the new program? What's about? Can you tell just more details about the new program, please? Sure. So there has been a change at the state level. It's been in California. There was a law that was passed in 2011 and became effective in 2012. It's called the FAIR Act. For those of you who were at the board meeting on Tuesday night at El Camino, we talked a little bit about this law. And the law changed
our education code, which is the law that really drives what we do in public schools, to include more groups of people in the history, social science materials. So the two groups that the education code now includes are people with disabilities and people who identify as LGBT. So those people and their contributions are now acknowledged in new history, social science materials that our Board of Education is reviewing for adoption and use in classrooms starting in the fall. Кто-то еще хотел бы что-то спросить? Maybe somebody another who has questions about the... Excuse me, yes, my name is Angelina. And I have a question. We have lots of concerned parents, like in Slavic community. We have social medias, there is groups on social media, and there is thousands of people who actually very concerned about this curriculum. We are familiar with this curriculum. Actually, we made up a petition on change.org, and there is like over 3,000 people signed those petitions and stuff. Like people are very concerned, and they oppose this curriculum. And my question is, how are you going to deal with this? So I know that our families have created the Facebook group and also are signing petition and expressing their concerns. And I know that our Board of Education is also aware of those. We are doing everything that we can to respond to people's concerns and questions. We're certainly interested in hearing ideas about what might work for people in terms of how to alleviate or relieve some of these concerns, and still remain within the requirements that we have. So we have, of course, state law and board policy and administrative regulations that kind of tell us what we have to do in this process. And so we're willing to listen to solutions or ideas, and we're happy to do that as long as we are also remaining within the rules that we have to follow. I'm curious, though, from your perspective, like what is one of your particular concerns about the materials? It's actually the ideology that they're gonna teach our kids, the gender ideology, which contradicts our beliefs and stuff. So when you say teaching ideology about gender in the history, social science materials, can you tell me what you think that is, or what that is in your mind? For example, that they'll teach it's normal. Like my belief, like we have different people groups in school, and you cannot just, do not take into account like people who have their own values and views, and just take into account people who, definite group of people who have like group of LGBT, and take into account their views, and just neglect the views of other people groups. I mean, one of the things that I think it's important to remember is that when people who identify as LGBTQ are included in the curriculum, the only thing that we'll say is, for example, in the case of Alan Turing, who's in the elementary materials, it refers to Alan Turing as a gay inventor. And then it doesn't say anything more about his identity, and instead discusses his accomplishments and his inventions. So I'm wondering, is that when I think about that, and when we think about this term ideology, in my mind, that's merely stating a fact about Alan Turing's identity without saying it's normal, it's okay. It just says this is who he is. And so I'm just wondering, is that a little bit more comfortable for you? Excuse me, my name is Irina, and I have a question. If the child will face the name of the person, and they will say, okay, this person was a gay, or this person was a lesbian, and then the child will ask, what does it mean? How are they going to explain it?
So one of the responses that we're suggesting to our families, if that question comes up in class, is that the teacher could say that's a word that describes who that person loves, and then the teacher wouldn't say anything more about it, and instead the teacher would refocus the conversation on whatever the kids were learning about in history. Okay. Question, if you guys put in labels on people, like a lesbian, gay, the person who they love, does it mean that every person in a history book is gonna have like a label? This is a straight person, so they need to know that straight person, a man, loves a woman? Or is it only for gay people? So straight people are not labeled in the materials. We only see labels for people who identify as LGBTQ, that we know identified as LGBTQ in their lives in history. So no, straight is not labeled in the materials. But in our point of view, go ahead. It seems in our point of view, it just seems like if you put a label on somebody, then they feel like it's something to be proud about, So the kids will be like, well, if you're gay, if you're a lesbian, maybe you will end up in a history book. This is gonna kind of push them towards it. Are you saying then that there's a concern, you have a concern that if students see the word lesbian and know that somebody is identified that way, that then the student might become gay? Yes, definitely. Because if you teach a child at a young age, this is what it is, this is to be proud about, this is what they're gonna look forward to. Yeah, so I understand that that's a concern, and I think this is something that we hear come up every now and then. And what I'd like to share is that in terms of child development research, there's really no evidence to suggest that that hearing the term or knowing that about somebody will actually cause them to become gay. Do you have what kind of research is that? I'm sorry. Just research about how children develop and how people develop. I have other sources about pediatricians' researches and stuff, which I found on internet, and they state it's very harmful, very dangerous for kids' developmental growth and stuff. I mean, certainly scientists sometimes disagree, and so we see that at times. But I would say in this case, we probably, these materials have been vetted by people who are scholars, who are experts in education, and there really is no concern that will happen for our children. I'm sorry. I have a question. Too. My name is Vladimir, and I'm president of Slavic Community Association, and we have so many debates and discussions on this new programs and gender identity, and I've been at the student council at American River College on Proposition 8, the most expensive proposition in United States history. Like $20 million were spent on that proposition, and I was debating so many times with LGBT representatives, and on this issue, having those labels in those books about some people in the history, or modern history, being gay or lesbians, is this an attempt to teach about the history of homosexuality? If that is true, then why don't you start from the right start and tell that until 1963 most of the states in our country criminalized homosexual activity, and in the army this was considered a mental disorder. This is facts from the history. Either position you choose, you have to say that in this history, in the history of this movement, you have to present those facts in order to teach children real history. And then, if they ask questions, why is that? You have to present those two positions, that there are people who see this as a mental disorder, that there are people, Christian people, who see this as a sin, and there are other people, liberal people, they are fine with this. And that's why there's a confrontation on this issue. And as you know, the Proposition 8 show us that
majority of people of California, they support the traditional family, traditional union between man and woman, and not the homosexual, homosexual marriage, so-called. So why you, as a school representative, don't see this as a problem, presenting children that don't know history, don't know the history of this movement, don't know the history of this conflict? Why don't you present them with the real facts about this movement, about this issue? So I'll share with you that we don't discuss the history of the civil rights movements around people who identify as LGBTQ at all. We don't discuss the history of how the understanding of LGBTQ identity has changed over time in terms of science and psychological research. That is not part of our California standards to have that discussion and to dive into that. So none of it will be discussed, which means that we're just none of that what you just described will be discussed. And as a school district, of course, we want to make sure that every single child feels included in the materials, that every family feels included in the materials, and the state of California has also set that expectation. So, but in regards to some of the specific history that you've just described, that is not in our standards, and that is not in our framework, and therefore it will not be in our materials in any sense of the word. But at the same time, you put those labels, not introducing the subject itself from the beginning, The publishers did insert the labels in the materials at the direction of the state of California. Okay, so there is no objective truth on those labels, because if you touch a subject, any subject, you have to present it from the beginning, the history of the subject, the history of this issue, not just... Again, sir, I just want to remind you that we're not discussing the history of the labels. We're not discussing the label in class. We're discussing, like, as an example, Alan Turing, who is an inventor. And we talk really only about his inventions and what he created. We are not talking about the history of how his identity evolved. We are saying that he had a particular identity, but we are not discussing the history of it. Instead, we are talking about his contribution to history. And so that is what is in the materials. And so what you're suggesting should be in the materials, first of all, has, like I said, does not show up anywhere in our standards or our framework. Second of all, our publishers did not include that in the materials that we're adopting, primarily because that information is not in our standards or in our framework. Also, I have a question about a book called My Princess Boy. Okay. Is that, can you say yes or no that this book or some material from this book will be introduced to the kindergarten level of children? Not. It will not. That is not in the history of social science materials at all. And it's not even recommended for teachers, right? Not for history and social science, no. Mm-hmm. But regarding the sexual education class, is that now is debatable at the district level. We had a few meetings in few areas like Rockland, San Juan's also. Those materials were presented, as recommended, and the voting is going to take place, I believe, sometime soon. No, that's incorrect. So I'm not here to talk about the comprehensive sexual health today. That is not what the purpose of this phone call is. But I will tell you that that particular book that you're describing is not part of comprehensive sexual health. Additionally, there is no comprehensive sexual health below 5th grade. So, but as I said, that is not the focus of our conversation today, and so I cannot comment on our comprehensive sexual health beyond that. Okay, thank you. You're welcome. I have a question about, just to make it clear, so the sexual education, health education and social studies, it's going to be two different
subjects, right? And Correct. I wonder what grade they're starting, like sexual and social studies, to make it clear. So comprehensive sexual health in our school district is taught in 5th grade, in sometime in middle school, and then again in high school. And in middle school, it's taught typically in 7th grade. So 5th grade, 7th grade, and high school. Social studies is taught K through 8, and then we have a world history course in the sophomore year in 10th grade, and we have a United States history class in the 11th grade. So we teach social studies throughout the grades, but comprehensive sexual health is only limited to 5th, 7th, and 11th grade, and it is only a small portion of what students learn. In 5th grade, it's only a few lessons. In 7th grade, it's just a couple weeks, 14 lessons, and then in high school, it's a semester-long course. But again, not even the same thing. They're very different, and you're talking about this year, or it's about next year too? The comprehensive sexual health class is starting this year in 5th grade and in 7th. The new curriculum that our board adopted last year. But again, I want to remind you that that's not the purpose of the conversation today. So again, I can't make a lot of comments on it because that is not my area of expertise. Okay. Just one more question. Where parents can see and find and learn something about this new curriculum, where to go, maybe some kind of Website. Pages, websites. Great question. We actually have all of our recommended history, social science materials available for parents to look at in digital form on our San Juan Unified website, which is www.sanjuan.edu. We have published a frequently asked questions document for the history, social science materials, and in that document, I think it's on page 4, you can find the instructions for accessing any of the materials that you want to look at. And you can review any materials for any of our grade levels that we're recommending to the board for adoption. I'm sorry, I have a question about how this law is gonna, if it's implemented, how it's gonna affect the other school policies, like bathroom laws and stuff. Do you know? For the FAIR Act is only including? about social science curriculum. So the FAIR Act has no bearing on any other school policies and district policies. So it means how they're going to identify, like, people by biological sex or by gender, or how do people will be identified? Again, that is not related to history and social science, and so I cannot comment on that. All I can tell you is that is not related to the materials adoption. Do you know that anybody who can you suggest to ask those questions? Particularly about bathroom policies, what are you most concerned about? How it's gonna affect, like, codes, policies of schools, other policies of schools, this particular curricula? I would contact our Family and Community Engagement Department in San Juan, and again, you can find all of the phone numbers for all of our departments on our website. And so you would want to go to our website. Again, that's sanjuan.edu, and then you can just search. We have a pretty easy search tool, and just search family and community engagement, or you can type in FACE, F-A-C-E, and you should be able to find our director's phone number, and she can also help you get the information that you need. Thanks. But You're welcome. Still, one more question about the kindergarten. What's going to be new in the kindergarten in this program? There is no reference to anybody who identifies as LGBTQ in kindergarten. But something new is going to be there, or nothing? It is not there. In kindergarten, it is not there. We have information that says that they will teach children that they can choose their gender. That is not correct. Thank you that you understand. We have a lot of questions. You're speaking for San Juan, or you cannot speak for other districts, or you can speak for all California schools? I can only speak for what we're doing in San Juan, and really only about the topics over which I have control and authority. So at the same time,
other districts, school districts, they can decide differently, right? So. Sure. School districts, other school districts are all bound to their local policies and regulations, just like we are. Certainly, there are pieces of the state law that we are all required to comply with, but school districts can choose and make their own policies on how those are enacted. Mm-hmm. So at this point, you're not aware of any new laws or changes to the kindergarten level regarding like gender identity or sexual orientation or any other issues? No, not at all. I think that might be inaccurate information. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Nichols, thank you very much for you call us, and we just really happy. Everybody happy? I just want to ask one more question. I'm sorry. Like, do you know what parents, what rights as the parents we have to fight off this curricular? Like, how can parents? What rights do we have? Yeah. Certainly, you have the right to make comments to our board about your feelings. You can email our board if you have any questions, and all of their contact information is on our website. In terms of the particular adoption, really, we cannot make any decisions to not adopt materials. I think that you might be implying that that could be a road that you'd want to travel with your feedback, and our board requires us to adopt materials that were approved by the state of California. So you can certainly express your concerns to the board in terms of stopping the adoption. However, I'm not sure that that is a road that we can travel. But again, it's up to the board. The board votes on April 23rd. Thank you very much, Nicole. Also, I want to thank you for help my son. He been 11 and 12th grade, and he start working, and you just let to him to go to work. He's before, and one lesson he like can be not be stay school. He's a proud of school there, and I believe that you will do it good job. And we thank you of everybody and the Russian community. Believe it, was hard time Russia live there, and they bless you. Just they do it and be everybody be happy. Thank you very much again. Thank you so much, everyone. Yeah. Thank you for your time. Thank you. Yeah. Sure. Bye. Bye-bye. Yeah. Да, очень продуктивная, я думаю, была так беседа, когда как бы расставили немножко точки над и в то же время как бы я вижу, что люди ее уровня это просто как бы самое низшее звено. Все, что принимается, это, скажем так, на уровне Сената, на уровне калифорнийского, скажем так, законодательства, и оттуда уже все идет на остальные, на остальной народ. Поэтому вот вчера это был протест возле Капитолия. Больше 1000 людей, может быть, даже 1500 людей собралось. Очень было активно все. Люди, много славянских пасторов было, лидеров вообще общественных. И это было против принудительной вакцинации. То есть люди видят угрозу, что есть свободы определенные, да, особенно живя в Америке, мы понимаем, что Конституция, основанная на христианских ценностях, она дает свободу определенную. И эта свобода, она дана в первую очередь Богом и права. А закон и государство должны защищать эти свободы и права людей. Право воспитывать своих детей, как ты понимаешь нужным, если ты христианин, естественно, в христианском направлении, и делать своим телом и вообще какие принимать решения для своего здоровья, тоже свободно принимая. Мы должны видеть опасность, которая исходит именно от законов, которые принимают люди, не всегда с добрыми намерениями. В этом направлении мы должны видеть защиту наших детей законодательно. Еще я считаю, что... я хотел, конечно, мы все получили какой-то ответ все равно немножко, да? То есть какой-то... Мы в эфире еще или нет? Да, мы еще в эфире. Да. Я бы сказала, что не сильный хороший ответ мы получили, да, потому что она говорила насчет истории, и что там всего лишь будет написано, маленьким словом подписано, кто он такой, гей или все, да. Но у нас, наверное, больше, может быть, это неправильный человек, с кем нужно было говорить, у нас больше насчет sexual education,
насчет того, в каком возрасте они будут детей учить, чему они будут учить. Нам желательно найти такого человека, который тоже может нам ответить на эти вопросы, потому что информацию, которую мы находим на интернете, может быть, она не всегда правильная. Было бы еще очень хорошее, мне кажется, да, это начало, как бы, это начало. Вначале вроде бы все так аккуратненько, плавненько, медленно, а действительно вот вопрос с туалетом, как он будет дальше решаться. Оно вроде бы сейчас только будет потом учить, но оно если они вначале претендуют, что просто вот как бы один раз скажут, но один раз вначале скажут, а потом люди начинают дальше претендовать то, что если вы уже один раз сказали, если вы принимаете нас, то нам нужно и туалет нужно, а как в туалете мальчики, девочки, Да, то есть как это закон как бы предусматривает include everyone, да, всех включить. Ну и вот я вот слышу, как оно отобразится на других есть наши люди, да, которые как бы дети в их классе, и учитель лесбиянка или гей, то есть если он или она. И это видно по ним, то есть они это не скрывают, и более того, они даже об этом говорят. То есть они говорят, они говорят об этом так, как вот я бы сказал сегодня, а вы знаете, что я вот славянин, так вот, между прочим, вы знаете, да? Нет, ну так знаете. Я славянин. Вот точно так же они представляют свою идеологию, свое направление. Да, я гей, да, я лесбиянка. Они как бы стараются, может, не сказать что-то плохо или хорошо, потому что их сразу может обвинить, что вы как бы пропагандируете свою идеологию, но они как бы адаптируют ребенка, что вот видите, я нормальный, я такой, как и вы. Конечно, он не рассказывает всю правду о своей жизни и не показывает все свои дела, потому что его задача, и насколько я дебатировал часто с ними, особенно в American River College, их задача представить себя как самых идеальных людей, самых добрых, самых терпеливых, самых спокойных, самых умных. Пока не касается дела реальных фактов и статистики. Вот я хочу напомнить, что вот недавно в Мендосино-Каунти, недалеко от Сан-Франциско, две женщины-лесбиянки, семья, они усыновили или удочерили там и как бы и мальчики, и девочки, там 4 или 6 детей, то есть целая машина детей, и они просто подъехали к обрыву, и полиция там исследовала долго, потому что это такой странный случай, она просто нажала на газ и как бы самоубийство совершили, то есть все с этого обрыва упали в обрыв и разбились, машина и все погибли. Полиция это изучала, и они пришли к выводу, что там были у них какие-то, проверили, чем они занимались, и нашли, что они искали способы самоубийства, даже по интернету изучали, как это все сделать, и вот они решили просто себя и своих детей еще вместе просто уничтожить. И это правда, потому что нормальные психологи, они подтверждают, что люди, которые имеют вот эти вот ориентацию, да, нетрадиционную, у них есть эти проблемы, очень много. То есть по сравнению с обычными людьми, у них процент психических расстройств и всякого рода таких вот ненормальных явлений очень высок. И тем более, когда это еще касается детей. То есть, и вот это коллективное убийство, как самоубийство, это вот один такой реальный факт, что полиция подтвердила, да, это самоубийство, да, это было ихний план. То есть, как есть такие, скажем, фанатические группы, там себя сжигают или там еще что-то делают. Вот в этой среде, к сожалению, это сильно наблюдается тоже. Как вы видите, что наши дети, находясь в этих школах, общаются с этими такими вот, ну, может быть, как вы сказали, обиженными судьбами детьми или какие, то есть могут они повлиять на этих несчастных людей, может быть, их так где-то назвать. Может быть, это быть как воля Божия, чтобы ваши дети находились, и через них как-то Господь менял этих людей. Вы верите в это? Или это может быть такое? Мы рассуждали об этом, и я считаю, что как бы каждый негатив, в каждом негативе может что-то открыться позитивное. Мне кажется, вот пример тому Советский Союз, вот откуда наши, в принципе, родители, некоторые из нас, то, что там говорили, что Бога нету. Явно в книгах писали, что Бога нету. А для христиан это сработало наоборот, они сплотились. То есть и в этот данный момент, мне кажется, это своего рода для христиан переломный очень момент. В данный момент либо оно что-то произойдет нехорошее, либо наоборот христиане сплотятся, они встанут, они поймут, что как бы время быть с их детьми, оставить ремонты, оставить машины, оставить дилерские, акшенские, все это оставить и просто заняться очень важным. У нас то, что мы имеем, наша жемчужина, это наши дети. Вот
это мы должны быть с нашими детьми. А мы увлекаемся отдыхом, я не знаю, акшенами, просто с кем не разговариваю, там надо землю купить, там нужно ремонт сделать. Это все, в принципе, на своем месте, но мы должны понимать, что выстроить, переоценить наши ценности и выставить их правильно. У нас первая ценность — наши дети. Все, что мы имеем, это наши дети, и поэтому мы должны понимать, что мы должны быть с нашими детьми, мы должны спускаться. Элементарно сейчас, мне кажется, вот эта ситуация, она побудит всех нас разговаривать с нашими детьми, начиная, может быть, каждый ребенок понимает, с какого возраста, и своего ребенка знает, что ему сказать и в каком возрасте ему сказать. Но мне кажется, эта ситуация, она может быть сработать в позитиве для нас, как христиан, просто ближе стать к нашим детям, просто стать на уровень с ними и просто как бы, я не знаю, вырастить это хорошее поколение. Я верю, что все-таки с Богом все возможно. Я думаю, вот здесь именно водораздел идет как бы в мировоззрении, кого мы видим в ответе за детей, или государство, или родителей. Если мы как христиане понимаем, что родители, да, что Бог на нас возложил эту ответственность, тогда мы будем и воспитывать, и образовывать их. А когда мы думаем, что это кто-то другой должен делать, тогда этот кто-то другой, он никогда не будет нейтральным, потому что не существует нейтрального образования. Любая информация, будь она в мусульманской стране, буддистской, христианской, атеистической, как в Советском Союзе, она всегда преподносится с определенным подтекстом. Всегда. Ведь нету просто голой информации, всегда идет какая-то интерпретация к ней. Потому что любое мировоззрение, оно включает в себя какое-то завоевание. Христиане хотят завоевать мир для Христа, мусульмане хотят для своего Бога завоевать. И все остальные направления точно так же. И вот это движение гомосексуализма, да, оно точно так же об этом мечтает. Поэтому оно рвется туда. Куда оно рвется? Там, где будущее поколение, школы. Оно не просто сидит и нейтрально представляет свою позицию. Вы хотите так или вы хотите так? Нет, оно навязывает. Понимаете, вот в чем нету нейтралитета, это в том, что когда Моисей выводил народ из Египта, или Бог через Моисея, и они говорили, мы пойдем жертву принесем, мы как бы пытались как-то договориться, а фараон говорит, оставьте детей, идите сами там, приносите жертвы, Богу служите, как бы разговаривайте сами с собой, а дети пусть здесь будут нами, то есть мы будем няньками вашим детям. И вот это именно и порождает вот такое как бы потерю фокуса, когда мы не понимаем, что наша война, она в первую очередь возле нас. Мы сейчас будем заканчивать передачу, но я хотел только подметить такой вот один из таких сюжетов в нашей жизни. У меня в церкви находятся люди, в основном, которые отлучены были от церкви, люди брошенные церковью. И люди, которые... И церковь, она очень может быть критична, мы можем настроить своих детей к этим людям не подходить. Эти судьбы были брошены. Именно найти этот разум или мудрость, чтобы именно через ваших детей, через нашу жизнь могли спасаться эти люди. Я верю, что это может быть Бог, потому что Он куда нас посылает, у Него есть свои цели. И что происходит. Так поэтому... я хочу сказать, что это и есть. Есть целая организация в Америке бывших гомосексуалистов, люди, которые были в этом грехе и которые спаслись от этого. Есть целая организация. Есть человек в Сан-Диего, который был, и он потом начал бороться против этих ихних клубов, где не только гомосексуалисты, там наркотики, всякого рода беззаконие творится. Он боролся и закрыл уже несколько этих клубов в Сан-Диего, где криминал просто творился. Он и сам из этой бывшей среды, кто реально это знал. Может быть, еще у нас будет следующая передача. Наше время уже просто подошло к концу. Я всех благодарю, что мы все сегодня были. Ну и кто у нас помолится с встречи, кто-то помолитесь, вы матеря, кто-то, да, все-таки это, пожалуйста. Дорогой наш Господь, слава Тебе за то, что Ты один и тот же, за то, что Ты не меняешься, Господь. Меняются обстоятельства, меняются законы, Господь, а Ты неизменный, Ты человеколюбивый, Господь. Ты любишь нас, и Ты, Господь, Своим словом показал нам правильный путь. Ты показываешь нам, Господь, как нам идти в этом мире, Господь, когда рушатся все ценности, рушится все. Ты, Господь, показываешь нам истинный путь, Господь. Ты хочешь, чтобы мы не только сами шли этим путем, но и детей наших, Господь, мы учили этому пути, Господь. Слава Тебе за то, что Ты, Господь, оставил нам Библию, за то, что Ты Бог наш. Господь, дай нам мудрости, дай нам ведение, дай нам знания, как нам поступить в этом мире, Господь, когда тьма сгущается, Господь, когда мы осознаем и понимаем, что мир катится не в лучшую сторону, Господь.
каждого родителя, каждую маму, каждого ребенка. Господь, храни, пожалуйста, от всего недоброго, от всего то, что разрушает, Господь. И помоги нам, Господь, набраться мудрости, как нам сориентироваться, Господь, как нам правильно поступать, потому что есть во всем крайности, Господь. Дай нам, храни нас от крайности, и дай нам мудрости, как нам поступить, как нам сохранить свои, прежде всего, души, и души наших детей, Господь, и еще кого-то захватить с собой на небеса, Господь. Покажи, Господь, нам тот путь, по которому нам идти, Господь, и в этом нелегком и непростом времени оказаться, Господь, верным Тебе. Благослови каждого из нас, благослови всех людей. Особенно, Господь, всегда прошу Тебя за детей Твоих, которые любят Тебя и идут за Тобой. Слава Тебе за все, Господь, любим Тебя и всегда нуждаемся в Тебе. Аминь. Аминь. Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Хозяин компании Airline Мобил Автоглаз